Varmt välkommen till dagens avsnitt av Under ytan med Öystein Rönne. Här får du medborgarjournalistik utan filter. Här kommer dessutom analyserna som går rakt på sak i en tid där verkligheten ofta överträffar fiktionen. På den här kanalen synar våran Öystein en värld med djupa sår, men också med hopp och möjligheter till verklig förändring. Glöm inte att prenumerera och trycka på gilla-knappen så hjälper du till att sprida kunskap, insikt och engagemang. Ja, hejsan Öystein Rönne här. Ja, här vill jag ta upp en fråga eller ett ämne som jag har delat och tagit upp tidigare. Och det är det här med kärnvapen. Där jag tidigare har hävdat då genom videos som jag har delat att det finns inga kärnvapen. Det är en bluff. Rätt upp och ner. Och jag har hittat då eller fått tillskickat med en länk. Ytterligare en bra video. Den här är ganska färsk. Den är ett par månader bara. Jag tycker den är väl värd att visa. Till sammanhanget så hör ju också att med tanke på det världsläge som vi har idag med hot om världskrig och till det hörandes då kärnvapenkrig. Och då brukar man ju säga att kärnvapenkrig, det innebär ju då att man trycker på en knapp, sen går automatiken igång. Det har även Håkan och jag har pratat om det också. Jag är inte säker på att det är så faktiskt. Det är ju därför det ser ut som det gör. Jag tror faktiskt att det kan vara så. Jag säger inte att det är så. Jag spekulerar i det här nu. Det här är spekulation. Jag tror att det kan vara så att de världsledarna eller de stormakterna, om man säger då, som i det här fallet då tänker jag på Ryssland och USA, även om det finns kärnvapen i andra europeiska länder också, påstår de att det här är en tyst överenskommelse mot folket som man vill hålla i skräck. Alla är bekänt utav det. Att hålla folk i oro och skräck. Och hotet om ett globalt kärnvapenkrig som kommer att förinta jorden. Jag kan ha fel, men jag tror idag inte längre att det är så. Jag har sagt det tidigare. Utan både Hiroshima, Nagasaki och så vidare, det var brandbomber, alltså mattor som man bombade så in här. Varför stod huskroppar som var utav sten kvar för? Det har jag visat tidigare. Men den här nya videon tar då frågeställningen till en helt annan dimension som jag delar här nu efter mitt inledande snack. Men hur kommer det sig att världsledarna här nu i Europa, de här sinnessjuka dårarna, ni vet vilka de är, krigshetsarna i NATO, men även då inom Europeiska unionen, att de vågar äventyra människor för att det kan bli ett kärnvapenkrig. Tänk om svaret är så, vilket jag mer och mer lutar åt att det faktiskt är, med större och större sannolikhet. Det finns inga kärnvapen. Men det innebär ju inte att hoten blir obefintliga, utan det handlar om, som vi har sett då i kriget mot Ukraina, kriget i Ukraina mellan då Ryssland och just Ukraina. Ukraina har förlorat 1,7 mellan 1,7 och 2 miljoner utav sina stridbara män, unga män, friska män. Och hur många det är i Ryssland så är det långt ifrån så många, men det kanske är ett par 100 000, vad vet jag, som har dött i strid. Det här vet man om, men det som är ändå fortfarande bekymmersamt, det är ju det att ledarskiktet i väst, då pratar jag om Europa och USA, de är beredda att offra sina egna människor. USA behöver inte vara så orolig eftersom det kräver ju då visserligen missilangrepp då från Ryssland om NATO då, alltså USA som då är
ledargestalten är hyfsad stor ledargestalt i NATO, så handlar det inte om att x antal städer i det här scenariot då, som jag nämner nu, att de kommer att utplånas på grund av kärnvapen. Utan det fordrar då vanliga missiler, och där har ju Ryssland, de har ju visat att de är framgångsrika. Ryska militära experter och ledare varit lite skakiga när de körde en provomgång med sin Oreshnik som går med Mach 10, motsvarande ungefär 12 300 kilometer i timmen. Och det är nästan som ett kärnvapen, men det har ingen radioaktivitet på samma sätt. Och det här är ju lite spännande, tycker jag i alla fall. Och det kan jag förklara också. Jag tror idag, nu, att det är en tyst överenskommelse mellan supermakterna. USA, de sa att ja, vi har ett kärnvapen nu. De visade då, sägs det då, Nagasaki, Hiroshima. Och det var, anser jag, en bluff. De bombade, men inte med kärnvapen. Och sen är det så här då att successivt har ju då väst förstått det här. Resten utav, eller inte bara väst utan resten av världen, Ryssland och alla andra som har kärnvapen. Man har förstått att det går inte att skapa ett vapen med en uran då, på det sättet som bland annat beskrivs i den här videon som kommer efter mitt inledande snack här. Och jag håller med den. Det är liksom, det förklarar en del varför man inte är orolig för att jorden ska förintas, för den kommer inte göra det, för det finns inga kärnvapen. Kärnvapen tesen, den är falsk. Det är en bluff. Det är som allt annat som kommer från USA, för det kom från början kärnvapnet därifrån. Han påstod det, va? Det är 9/11, det är månlandningen. De är experter på att lura folk och även hålla dem i skräck i USA. Det är en jävla skitnation, anser jag, vad gäller ledarskiktet. Synd att så många är lurade och bedragna i USA. Men det gäller ju numera också Europa. Så att så är det, va. Och det förklarar då, det här är en tyst överenskommelse mellan de här supermakterna, kan vi kalla dem för det då. De kallar sig själva för det i alla fall. Att kärnvapen och så vidare. USA vet, att Ryssland vet att det finns inga kärnvapen som fungerar på det sättet som de förutspår, som de hotar med, som de säger att de har. Ryssland ska ju ha 6500 kärnvapenmissiler och liknande, och ja, USA, de har säkert missiler, visst. Men inte med kärnvapen. För det funkar inte. Så. Och missiler kan ju ställa till med väldigt mycket elände. Om man då som exempelvis då idag, Ryssland har då typ 6500 missiler, så kan ju det förstöra många av huvudstäderna om man vill göra det. I Europa och även i USA. Det är bara att räkna på sina handsfingrar. Men det är inga kärnvapen, det är inte. Men ändå så, kontentan och slutsatsen blir ju ändå det att de vill ha krig mot Ryssland, för de vet att vi behöver inte bry sig om det här med kärnvapen, utan vill ha ett konventionellt krig med vanliga missiler och invasion, typ som vi ser i Ukraina. Och hur tänker de då? Jo, då tänker så här: vi offrar vårt eget folk för att vinna mot Ryssland. För det finns ett genuint rysshat, som i min förra video, som jag delat då, där Glenn Diesen intervjuar då Jeffrey Sachs. Och han har ju alldeles rätt, tycker jag. Det finns ett genuint stort hat de har byggt upp mot Ryssland på olika sätt. Ni kan ju bara läsa i media, va. Det är allt ifrån drönarattacker till you name it, va. Allt är bluff. De har fortfarande inte hittat en enda drönare. Ja, någon liten drönare på ett fält
någonstans i Polen typ. Det är inte mer än så. Danmark hade ett anfall av 500 drönare och i München häromdagen så jagar polishelikoptrar och drönare. Man har fortfarande inte fått tag på någon. Om man kan få tag på en drönare, hur ska man då kunna hantera ett krig? Det så tycker jag i alla fall. Så att det här är en bluff. Det här är män med antingen Napoleonkomplex eller andra komplex som gör att de vill bli stora, och de har en maktambition. De har en imperialistisk egentligen ambition att bli störst och bäst i världen. Lyssna på Stoltenberg som jag delade igår. Han tycker att demokratin är ett hinder. Det säger en hel del. Hur kan en människa säga så? Jo, de har 800 baser runt om i världen, NATO. Och så de själva säger, Europa är de större än EU. De europeiska länder och de länder som är rättare sagt som ingår i NATO, de är 600 miljoner, säger Stoltenberg. Medan EUs nationers invånare är ungefär 450 miljoner. Alltså är de större än EU. De har maktambitioner och de tycker då att folket är i vägen. De ska offras i krig. Mark Rutte, som är nuvarande då überhövding för NATO, han säger så här, vi är större än det romerska imperiet nu. Ja, men det säger väl en del att han uttrycker sig så. Nej, det här är dårskap på hög nivå. Det här är människor som är psykiskt sjuka, de är farliga i och med att de sitter i makten, och observera, ingen av dem är valda. Det är knappt i EU, för det är kommissionen som styr med dårar som Kaja Kallas, Ursula von der Leyen. De är i kommissionen och de är anställda. De tillhör inte parlamentet. De sitter och stickar och får betalt av svenska skattebetalare. Men NATO, där är ingen överhuvudtaget som är vald utav folket. Tänk på det. Och de tar sig ton och tycker att man ska lyssna på dem, men ingen är vald. Det man kan göra, det är att rösta bort de partierna som vill att vi ska tillhöra NATO. Så är det. Det är min uppfattning om det. Okej, jag ska inte bli längre än så, utan här kommer då en, tycker jag själv, mycket intressant video som förklarar varför kärnvapen historien är en bluff, ett bedrägeri faktiskt, va? Helt enkelt. Och skriv gärna i kommentarsfältet vad ni tycker om det här. Jag tror på det här. Jag tror att jag tror på det till 90%, att det är sant. Alla andra pusselbitar ramlar på plats i alla fall då. Okej, videon kommer här. Hej! Are nuclear bombs truly weapons of mass destruction, or are they really just weapons of mass deception? Footage of alleged nuclear explosions, when analyzed with a critical eye, reveal undeniable evidence of photo trickery. In much of the early black and white test footage, filmed in the 50s and 60s, and shown on newsreels and fear-mongering films, it is clear we are looking at fake model sets complete with miniature houses, vehicles, and trees. Notice the unrealistic and unnatural perfect rows of disproportionately thin trees. After the flimsy model trees are blown to one side, the film quickly cuts to clips of actual trees in some other location. Similar to how a stunt double changes with the main actor during the crucial action scene, these clips intersperse or sometimes superimpose footage of models with reality. The first H-bomb test, known as Ivy Mike, looks more like some stop-motion lava lamps than an explosion. Many other supposed nuclear tests appear to mix sped-up footage of sunrises with real explosions to give the effect of a much bigger blast. Footage from Operation Dominic
appears to show a sunrise with the brightness slider rising in post-production. Suspiciously, in some videos, the explosions are so violent as to obliterate entire houses in an instant, but yet the camera filming right next to the house survives unscathed and unshook. The blast often comes from behind the camera, and not, as they claim, from a protected location far outside the blast radius. Someone moves the camera just before and during some of the blasts, and the camera is positioned at an oddly unrealistic height. What kind of shielded tower would the camera and cameraman have to be enclosed in to survive such a test? If nuclear bombs actually exist, why would there be a need to fake footage of nuclear explosions? The Trinity and other nuclear test sites were admittedly first loaded with hundreds or up to 1,000 tons of dynamite. Footage exists showing military men stacking gigantic piles of TNT and dynamite at nuclear testing sites. The official reason for this was claimed as, quote, comparative purposes, where the blast from hundreds of tons of stacked TNT would be compared to the nuclear bomb. With each team sent to separate islands, each stacking piles of explosives, but both told that the other island would have the actual bomb, it would be simple to deceive the very men creating the deception. Mushroom clouds are not unique to so-called nuclear weapons, and can be formed with enough TNT, dynamite, regular bombs, and other explosive materials. Later, supposed nuclear tests, like Able, were likely done using very large, but traditional bombs, and the Baker test, done using hundreds of tons of submerged dynamite in a vessel underwater. Nuclear fission occurs by bombarding uranium-238 with neutrons to split the nucleus and create the isotope uranium-235. During this split, mass is lost and converted into kinetic energy, which is known as nuclear fission. If each of those neutrons then goes into another uranium nucleus, causing more fission and many more neutrons, this creates a theoretical process known as an explosive nuclear reaction. Enrico Fermi's famous nuclear chain reaction test was done by stacking massive amounts of graphite and embedding balls of uranium within, so that when the neutrons started flying through, they would be slowed by the graphite, collide with the uranium, release more neutrons, and then those neutrons would continue in a chain reaction pattern. This achievement, which was only detectable by Geiger counter, meant that the fission process could be sustained, but in no way proved the possibility of a nuclear explosive chain reaction. In reality, all explosions are gas-related. For an explosive chain reaction to occur, there would need to be an explosive gas created or added. The byproducts of nuclear fission are 94% heat and 6% radiation. No gas whatsoever is produced by nuclear fission, and so there can be no massive destructive blast. Furthermore, to achieve intense heat from nuclear fission, millions of atoms need to be split in a chain reaction, which requires a moderator to slow down free neutrons. No such moderator is included in nuclear bombs, and even if it were, there is no test evidence that even this would result in an explosion. Recently declassified minutes of the Manhattan Project's Interim Committee meeting on May 31, 1945, reveal that America had insufficient uranium to build the atom bombs supposedly used on Japan just a few months later. Dr. Compton, director of the Met Lab at University of Chicago, who oversaw production of enriched uranium and plutonium for the bombs, was quoted stating it would take another 3 years to produce the amount needed for the bombs. Yet just over 3 months later, America supposedly successfully produced and deployed 2 on Japan without being tested. Enrico Fermi stated they would need 1/2 to 1 ton of enriched material to create a nuclear bomb. Natural uranium metal contains concentrations of 99% U-238, 0.7% U-235,
and 0.3% U-234. Therefore, to obtain 1 metric ton of U-235, you need 142.8 metric tons of natural uranium. And for each metric ton of natural uranium, you need approximately 1,000 tons of uranium ore. Supplies of such uranium ore are certainly not unlimited, and especially in the 1940s were in short supply. The Manhattan Project Interim Committee minutes specifically mentioned that even reactor-grade uranium was in short supply and wouldn't suffice. Yet just 3 months later, the bombs were somehow ready and dropped. The footage we were shown of the supposed nuclear blasts at Hiroshima and Nagasaki show what appear to be 2 superimposed smoke plumes atop one another, in an attempt to make the mushroom cloud look larger. Rather than making the blast look bigger, however, it looks more like some secondary blast began mid-air. The footage of the Hiroshima and Nagasaki explosions look very different from the many other test examples shown previously, each of which also looked very different from one another. In reality, Hiroshima and Nagasaki were firebombed, just like Tokyo and many other Japanese cities. When footage of the aftermath is analyzed, it is clear that the destruction is consistent with traditional carpet bombing and not from a single nuclear explosion. If the damage shown in footage from the aftermath of Hiroshima and Nagasaki was actually from these nuclear bombs, there would be a single central circular blast radius showing the most destruction at the center point, with gradually less expanding outwards. The debris and direction of destruction should all face outwards from this central location, and there should be an obvious blast crater at the site of impact. In World War II propaganda films, you can see footage of scientists pointing to the exact spot where the nuclear bomb supposedly landed on Hiroshima. Yet the area looks no different than any other, and has no discernible blast crater. The damage immediately around the point of impact is no worse or more pronounced than anywhere else. The destruction found throughout the 2 cities is in fact consistent with traditional firebombing, with all smaller wooden buildings decimated and only a few larger stone and reinforced concrete structures still standing. The propaganda films claim to show buildings with windows blown in one side and out the other, or Hiroshima Bridge having the paint burnt off only one side. But these examples are clearly cherry-picked to give the illusion of a single blast, when the overall destruction is similar to every other firebombed Japanese city. There is also no evidence of long-term radiation damage anywhere in Hiroshima or Nagasaki. According to the experts, there was to be radiation and nuclear fallout for thousands of years, affecting people, plants, animals, and every living thing in the vicinity, causing generational deformities and a veritable death zone. In reality, however, flowers, grass, and other plants started growing back within a month, and radiation levels have dropped in both cities, recovering to normality within years. Hiroshima and Nagasaki are now bustling modern cities, 80 years later, with no remnant of nuclear destruction. The people there are not all born with deformities or chronic ailments, and there is no dangerous radiation or fallout to beware. Radiation exists and remains present in an area after any and every explosion, not just supposed nuclear ones. So if you drop a bunch of bombs or blast a ton of dynamite and bring a Geiger counter, you will certainly register radiation, but it will not linger for centuries or millennia like nuclear radiation is claimed to do. As for the explosions which occurred at nuclear power plants like Chernobyl and Fukushima, these were gas explosions caused by the buildup of hydrogen and not nuclear explosions. In fact, it is impossible for a nuclear explosion to occur at a nuclear power plant, only gas explosions. Today, in Fukushima, you get more radiation from the backscatter scanners at the airport security gates than you do from their so-called nuclear disaster. The way nuclear power works is essentially just using hot radioactive material to boil water and generate steam, which drives turbines and creates electricity.
one of the leading nuclear physicists in America, Galen Winsor, who was responsible for helping set up most of America's nuclear power plants, was a vocal whistleblower on this subject. He said nuclear power is really just the cleanest and most economical way to boil water, and that all nuclear power plants are essentially and practically just steam power plants. In his lecture tours he gave all across the country, Galen Winsor would talk about how he and other early nuclear physicists would regularly hold uranium, plutonium, and radioactive waste with their bare hands without any ill effects. He quipped about taking swims in the nuclear waste pools to prove they weren't hazardous, and when his colleagues refused to believe him, he began drinking a glass of water from the pools in front of them every day. In footage from his lectures, you can watch Galen open a tiny canister of radioactive material, supposedly dangerous enough to cause an EPA disaster area 1 mile in radius, contaminating everyone in the building. He holds it in his bare hands, runs a Geiger counter over it, which registers off the scale, licks all the radioactive material onto his tongue, tests it with the Geiger counter again, and swallows it. Galen Winsor did this demonstration for years, with no ill effects, and lived into his 80s. After trying to blow the whistle with his lecture tours, the government confiscated his nuclear material, sent the SWAT team to his house, and began harassing him legally. He was quoted saying, "There is no such thing as nuclear waste, only material created in a nuclear reactor to be recovered and used beneficially. High-level waste is radioactive and self-heating, and so reusable uranium fuel fits that definition. But if you disregard its intrinsic worth, then it would fit the definition of high-level waste. But let's say there is no high-level waste, and only material to be recovered and used beneficially. Then what's the low-level waste fiasco? That's an excuse for a federally mandated, non-inspectable disposal system so that organized crime can get rid of any evidence they want, and it can never be dug up again." There are allegedly stainless steel containers buried in concrete under the ocean, boiling with hot radioactive material for 2,000 years. The production, storage, transportation, and disposal of nuclear materials is incredibly expensive and secretive. Protocols for dealing with nuclear waste materials involve allegedly burying it deep into the Earth's bedrock through such expensive procedures. In reality, as Galen Winsor showed, these nuclear materials are not nearly as hazardous or toxic as they are made out to be, and the over-the-top, secretive disposal methods likely double as black-budget, black-op covers. It provides the military-industrial complex a never-ending blank check for themselves to dip into taxpayer money. At many times during the nuclear arms race, America spent upwards of $50 million per day on nuclear weapons-related expenses, nearly rivaling NASA's huge budget. It is no doubt that incredibly high-powered ballistics, bombs, and missiles all exist, but the specific claim of nuclear weapons and nuclear explosions, which require fission, a nuclear chain reaction, and result in destruction on a scale far beyond conventional weaponry, is patently false. Nuclear fission simply does not produce any kind of gas necessary for such an explosion, and no moderator to slow down free neutrons is included in nuclear weapons. Declassified documents suggest the American government was years from having enough U-235 to produce the bombs allegedly dropped on Japan. Film analysis of Hiroshima, Nagasaki, and nuclear test footage show countless anomalies pointing towards photo trickery and deceptive wartime propaganda. Radiation levels quickly dropped, and the destruction attributed to 2 nuclear explosions looked no different from the neighboring towns and cities destroyed by aerial firebombing runs. The stories of the little boy and fat man bombs were just the myths necessary to create the scaremongering Cold War arms race that would soon begin. The threat of any nation being able to push a button and destroy entire cities or countries is a perfect, terrifying excuse
for America to enter and make war with anyone that supposedly harbors or develops nuclear weapons. Since the early tests, alleged nuclear explosions have continued to get larger and larger, while the payload continues getting smaller and smaller, to the point we are now supposed to believe that they can be carried in a suitcase. Teaching generations of children to duck and cover, hiding under their desks, has now instilled fear of a boogeyman just as bogus as the one under their beds.